Yes, alright, nkomyewo nate, this is Mr. Internet. Tukyagenda maaso ne videos zaffe eza phone settings kuba abantu abasinga phone settings ze zibalemeseza okuba nga mukola ebintu bingi ku simu yammwe okugeza ng'oconnectinga ku wifi weesanga oli nga wifi eganye okuconnectinga because of the settings ne weesanga ng'oli essimu erina kyetasobola kukola naye ng'obuzibu buva ku settings. So n'olwekyo nsazeewo mbakolere phone settings videos ezikwata ku setting essimu one by one. Buli setting tugenda kugikwatako. Gwe ky'oba okola goberera videos zange whenever I post. Buli week mba nteekayo video empya. Ky'okola subscribing osobole okuba nga ofuna videos zino zonna empya n'enkadde wamu ne ze ŋŋenda okuba nga ate nteekayo. N'olwekyo nno leero mu video ewedde twalabye singa essimu yo ebeera egendamu ebintu bingi okuva mu WhatsApp groups, applications endala, obistopping otya okubanga ebintu ebyo tebijjuza mu mutwe gwa simu yo era nga tebyesavinga mu gallery yo. Mu video endala era eyakasembayo nera ne tulaba nti osangula otya ebintu bino okuva ku mutwe gw'essimu yo oyiba nga bigujjuza kubanga ne woba obijje mu gallery oba n'okiriyalinga WhatsApp chats bisigala nga bikyalimu mu mutwe gw'essimu ogeza nga voice notes, ebifaananyi, audios n'ebirala. Kati obidiriitinga otya ku mutwe gw'essimu yo okubanga tebiriimu? Ekyo nakyo twakirabye. Then kati mweno video tugenda kulaba singa oba okoze ekyo essimu nga mu butuufu ekyekyanga eriko virus eriko biki ebintu bingi efreeze nga tekyalina kyakukola. Option gye tuba tulinawo yakugiresettinga yonna eddemu ebeere ng'empya nga wakagigula. Ekyo kye tugenda okulaba. Then settings ezinaddako tugenda kuba nga twongera okulaba settings ez'enjawulo. Jangu mu settings zo. Bw'omala okutuuka mu settings zo jangu ewali general management nyigawo. Bw'omala okutuuka ewali general management wano wennyini w'ogenda okulaba ekigambo reset. Bw'otuuka wano nyiga ekigambo reset. Bw'omala okutuuka ku kigambo reset wano ewasooka reset settings osobola okukyusa settings z'essimu yo n'oziresettinga. Ewaddako reset network settings wano we wali like abalemererwa okuconnectinga ku wifi, bluetooth, hotspot. Ekyo nakyo nja kukisomesa mu video yakyo. Settings zino ngenda kuba nga nzikwatangako emu ku emu okusobola okuba nga tewali wifi network gy'olemererwa connectingako ng'okozesa app yonna. Ogeza app yaffe eri ekuconnectingako nga tolina password ku wifi eyo. Bangi egaana lwa nsonga settings zammwe eza wano ku reset network settings mbi. So n'olwekyo mu video yange eddako ngenda kuba nga ebyo mbisomesaako. Gwe ky'oba okola subscribe to my YouTube channel osobole okuba nga you follow me. Pressing bell button osobole okuba nga ofuna videos zonna ze mbeera nga nteeka wano ku YouTube channel yange. So bwe tumala okulaba ekyo there is reset accessibility settings. Ekyo nakyo nja kisomesaako. Then olwaleero omusomo gwaffe guli wano ku factory data reset. Sijja na kweyongerayo ku kisembayo kuba ebyo byonna nja bisomesa. Kasita onaaba ng'osubscribinze n'onyiga bell button n'obeera ng'okyagoberera Mr. Internet wano ku social media and internet tips. Omukutu baguyita Mr. Internet online TV channel ku YouTube. So wano ku factory data settings wotuukawo jangu onyigewo bw'oti. Bw'omala okunyigawo bagenda kugamba all data will be erased from your phone including your babikuleetere wano. Buli kimu kyonna ekiri mu ssimu eno kigenda kuba nga kyesangulamu. Osigazeemu ezo application zokka ze waguliramu egenda kuddayo ng'empya. Kino kye bayita reset. Factory data reset. So kati jangu wano wansi ddala ng'omaliridde nti oyagala kusangulamu everything. Bw'oba osobola bakugamba you can use smart switch to back up your data to an SD card or USB storage device before setting your phone, before resetting your phone. Kitegeeza nti bw'okuba nga kuliko ebintu eby'omugaso by'oyagala, for example audios, videos, for example inako documents, osobola osooka n'oziggyako n'obaako wozitereka SD card kitegeeza memory card. So n'osooka n'ossa ku memory card oba USB kitegeeza zino flash disk
whatever storage devices ezo zonna nosobola okubanga osooka ojjako ebintu eby'omugaso n'obiteeka emabbali. Line za simu zijjeemu, memory cards zijjeemu, kubanga bw'onna anyiga kano akagambo reset buli kimu kyonna kijja kwesangula, ennamba z'essimu ojja zifiirwa, buli kimu. So bijjeemu, essimu ogenda kugizzayo nga bwe yali empya. Bw'omala ekyo jangu buuza onyige kano akagambo reset, egenda kubanga ye resettinga. I'm not going to reset mine kubanga this is an advanced setting. Eno setting ya bulabe ogikola ng'omaliridde nti you are ready to erase, okusangula everything mu simu yo eddeyo ng'empya. So I'll not press it kubanga eyange sagala giresettinga, sagala kugiwa. Kino kye bayita okuyuwa essimu n'obeera ng'oggyemu buli kimu kyonna ng'ezzeeyo ng'empya. Kansubire eno setting tugiyize. Mu ziddako videos tugenda kuyiga settings endala. Subscribe to my YouTube channel. Nyiga ka subscription button yaka kali mu red, kali mu kala ya red, akagamba akaliko subscribe kanyige. Bw'omala okukanyiga nyiga mu bell button aka akantu akalinga akade kanyigeemu. Bw'okanyigamu kaleeta obugambo busatu, kaleeta all, ne kaleeta akalala personalized, ne kaleeta n'ennaani. Nyiga mu kagambo akasooka waggulu akaliko all, osobole okuba ng'ofuna notifications zonna buli wenteekayo video. Keep on learning, keep on following me. Kano ka reset tukayize. Video z'otannaba kufuna, please come, ogenda kuba ng'ozifuna. Ndowooza ekyo tumaze okukiyiga. Don't forget to subscribe. Videos zonna tugenda kuba nga tuzifuna. Just follow. Genda olabe videos enkadde zonna, likinga, commentinga, teweerabira kusharingirako munno. Oba mu WhatsApp group gy'olimu teweerabira gisharingamu, buli omu afuneko ku magezi gano. Togafuna wekka, teweeyagaliza wekka, bino ebintu byakwagaliza. So ba members, videos nyingi gendayo ozirabemu zonna, sijja kuzoogera, zonna eziriyo zirimu ebyokuyiga bingi ebikwatagana ku social media and internet tips. Eziddako nazo tugenda kuba tuziraba. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi.